Marco, il migliore amico di Billy, è come Kevin, facendo circa 138 repliche in giro per tutta l'Italia. Quest'estate studierà all'Accademia del Teatro Sistina a Roma ed è stato scelto per fare il film Cruel Peter, un horror gotico. Sarà ospite ben presto ad un galà internazionale di danza. Oggi ci presenterà una coreografia di Tip Tap sulle note di Singing in the Rain, tratto dal musical omonimo, a solo 13 anni. Ecco a voi, Arcangelo Ciulla.